imagine all the people living for today. Drohnenaufnahmen zeigten am Montag zerstörte Infrastruktur wie diesen Fernsehturm in Cherson. Die Stadt im Süden der Ukraine ist nach dem Rückzug Russlands wieder unter ukrainischer Kontrolle. Ein russischer Soldat, der die Seiten ja gewechselt hatte, der wurde nun vom Chefsöldner der russischen Wagner-Gruppe exekutiert. Christoph, welches Zeichen wollen denn die Hardliner damit setzen? Damit jetzt der Blick noch einmal etwas genauer auf die befreite Region Cherson, auch auf die Stadt. Denn unsere Kollegin Tatjana, sie konnte gestern als eine der ersten Journalistinnen dorthin fahren, sich die Freude der Menschen anschauen, die auf den Straßen feiern, aber auch die ersten Berichte über die Zerstörung und die mutmaßlichen Gräueltaten der russischen Truppen anhören. Hier ihr Bericht. Damit blicken wir nach Moskau zu Christoph Wannert. Guten Morgen, Christoph. Also, Putin kommt nicht zum G20-Gipfel und es ist schon durchgesickert, dass in der Abschlusserklärung der Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilt werden soll. Russland hat diese Passage offenbar zugelassen. Was genau bedeutet das? Die EU-Staaten geben grünes Licht für eine Ausbildungsmission ukrainischer Streitkräfte. Bei einem Treffen in Brüssel beschlossen die Außenminister der EU-Staaten, dass zunächst etwa 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, Polen und anderen Ländern ausgebildet werden. Damit soll sich die Ukraine künftig besser verteidigen können gegen den Angreifer aus Russland. Krish, we've just arrived back from Kherson City and I can only describe it as a case of extreme sensory overload. We went in with a military escort today, and as we approached the city, when people started to see the soldiers, they came out onto the streets, they were embracing the soldiers, people were weeping, people were waving the Ukrainian flag, and people were also waving the European Union flag. Is this the beginning of the end of the war? Ukrainian President Volodymyr Zelenskyj arrived in Kherson on Monday, greeted with cheers in the newly liberated city as residents gathered to raise the Ukrainian flag. Раді вітати. Шановні присутні, шановні військові, наші герої, маю честь сьогодні бути разом з вами на нашій рідній українській Херсонщині. Well, let's talk more about what's happening in Kherson. The defence and security analyst, Professor Michael Clark, joins us. Michael, what's the latest in the city? Because obviously there's this jubilation that they've been liberated. People are coming in, including journalists and more aid. But the big question is, what next? What next? Sie haben ihre Stadt zurück. Sie strömen seit 3 Tagen auf die Straßen von Cherson und natürlich auf den Platz der Freiheit. Noch immer schwenken sie ihre Fahnen, umarmen ukrainische Soldaten, auf die sie so lange gewartet haben. Monatelang. Schmerzvolle Erinnerungen wechseln mit zum Himmel jauchzender Freude. Good health to you, fellow Ukrainians. On Sunday, November 13th, I was in my office together with our team. The office is working. Kyiv doesn't stop. The country works non-stop. Look around. There are always people fighting and working without weekends for the sake of our victory. The front line has no weekends. Rescuers and sappers have no weekends. Doctors helping the wounded have no weekends. Doctors helping our children have no weekends as well. Drohnenaufnahmen zeigten am Montag zerstörte Infrastruktur wie diesen Fernsehturm in Cherson. Die Stadt im Süden der Ukraine ist nach dem Rückzug Russlands wieder unter ukrainischer Kontrolle. Bei der Frage, wer für die Schäden, die der Krieg überall im Land hinterlassen hat, aufkommen muss, hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen entschieden: Russland muss zahlen. Für eine entsprechende Resolution stimmten am Montag 94 der 193 Mitglieder.
Russland müsse die Konsequenzen seines völkerrechtswidrigen Vorgehens tragen, hieß es in dem Text. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebenzia erklärte vor der Abstimmung die Bestimmungen der Resolution für rechtlich null und nichtig. Der Westen versucht, den Konflikt in die Länge zu ziehen und zu verschärfen und plant, russisches Geld dafür zu verwenden, sagte Nebenzia. Unterdessen gerät Russland offenbar auch beim G20-Treffen im indonesischen Bali weiter unter Druck. Die Abschlusserklärung des Gipfels soll eine deutliche Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine enthalten. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf der Erklärung hervor. Ob dieser Text in dieser Form aber beschlossen werden kann, ist laut EU-Diplomaten wegen des Widerstands des G20-Mitglieds Russland noch unsicher. Ein russischer Soldat, der die Seiten ja gewechselt hatte, der wurde nun vom Chefsöldner der russischen Wagner-Gruppe exekutiert. Christoph, welches Zeichen wollen denn die Hardliner damit setzen? Also wer da wen exekutiert hat, da wäre ich noch äußerst vorsichtig. Wir haben dafür überhaupt keine Beweise, dass jetzt irgendein Chefsöldner der Wagner-Gruppe einen Mann exekutiert hat. Es gibt also nur Gerüchte und es gibt ein Video, das aufgetaucht ist jetzt über Telegram auf dem Kanal Grey Zone. Und Grey Zone wird der Wagner-Gruppe, also den Söldnern, zugeordnet. Und da ist wohl ein Überläufer hingerichtet worden. Bei diesem Mann soll es sich um Jewgeni Nuzhin handeln, ein Söldner, der ehemals ein Strafgefangener war, ein verurteilter Mörder, der in Rязань in Russland in Gefangenschaft saß. Dann ist da wohl der Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin persönlich vorstellig geworden in dieser Strafkolonie und hat Gefangene angeworben für den Krieg in der Ukraine. Und gleich auch noch die Warnung artikuliert, wer überläuft, wird hingerichtet. Und dieser Mann, Jewgeni Nuzhin, der ist wohl im September übergelaufen zu den Ukrainern, hat sich ergeben und hat dann auch viele Interviews gegeben, in denen er sich gegen Russland geäußert hat. Und dann gibt es jetzt verschiedene Informationen, wie er letzten Endes wieder in den Händen derer gelandet ist, die ihn wohl hingerichtet haben. Entweder man hat ihn in Kiew gekidnappt oder er ist im Zuge eines Gefangenenaustausches an Russland ausgeliefert worden. So, und Jewgeni Prigozhin, der Chef der Wagner-Söldner, hat dieses Video kommentiert und hat gesagt, ein Hund muss sterben wie ein Hund. Aber das heißt natürlich nicht, dass er zugegeben hat, diesen Mann hingerichtet zu haben. Und da müssen wir bei den Formulierungen sehr aufpassen, weil da macht man sich auf der einen Seite sehr angreifbar und auf der anderen Seite können wir ja auch nicht ohne Beweise zu haben, jemanden unterschieben, einen Mord begangen zu haben. Damit jetzt der Blick noch einmal etwas genauer auf die befreite Region Cherson, auch auf die Stadt. Denn unsere Kollegin Tatjana, sie konnte gestern als eine der ersten Journalistinnen dorthin fahren, sich die Freude der Menschen anschauen, die auf den Straßen feiern, aber auch die ersten Berichte über die Zerstörung und die mutmaßlichen Gräueltaten der russischen Truppen anhören. Hier ihr Bericht. Sie sehen ihre Gesichter nicht, kennen ihre Namen nicht. Sie werden kaum einen von ihnen je wiedersehen. Und dennoch, für die Kinder von Cherson sind diese ukrainischen Soldaten Helden, deren Autogramme unbedingt auf die Flaggen müssen. Gefeiert werden die Soldaten auf dem zentralen Platz von Cherson aber auch von den Erwachsenen. Die Stadt ist frei von russischen Soldaten. Wir sind so glücklich. Wir haben so lange auf unsere ukrainischen Soldaten gewartet. Diese russischen Besatzer haben uns... Verzeihung. Haben uns erst so richtig klar gemacht, dass wir eine unabhängige Nation sind, dass wir glücklich sind, hier zu sein und wir wollen keine Russen sein. Russische Plakate hängen zwar noch, doch wahrscheinlich nicht mehr lange. Russische Flaggen sind schon nicht mehr sichtbar. Nur 30 Stunden nach dem Abzug ist die ukrainische Fahne allgegenwärtig. Allgegenwärtig ist bei all dem Jubel aber auch der Gefechtslärm, der auf dem Platz gut zu hören ist. Die Stadt ist frei, aber noch nicht sicher. Wir hören im Hintergrund aber auch nach wie vor, dass Artilleriegefechte stattfinden. Ich vermute mal, dass über den Fluss hinweg hin und her geschossen wird ein wenig. Und wir hören von den Menschen hier aber auch schon die ersten Geschichten von dem, was sich hier zugetragen hat in den 8 Monaten, etwas mehr als 8 Monaten russischer Herrschaft. Die ukrainische Polizei ist bereits vor Ort, auch die ersten Staatsanwälte. Die Befürchtung, es wird viel zu ermitteln geben. Und das bestätigen auch unsere Gesprächspartner auf dem Platz.
Menschen sind gefoltert worden in den Gefängnissen. Sie sind furchtbar gefoltert worden. Und viele sind dort auch gestorben. An manchen Tagen war die ganze Stadt in Rauch gehüllt. Rauch, der entstand vom Verbrennen der toten russischen Soldaten und der getöteten Gefangenen. Das geschah auf einem besonderen Friedhof hinter der Stadt. Was in den 8 Monaten russischer Besatzung geschah, wird aufgeklärt werden müssen. In diesen ersten Tagen, jetzt aber nach der Befreiung, geht es vor allem um Freude, um Erleichterung, um die Hoffnung auf bessere Zeiten. Damit blicken wir nach Moskau zu Christoph Wannert. Guten Morgen, Christoph. Also, Putin kommt nicht zum G20-Gipfel und es ist schon durchgesickert, dass in der Abschlusserklärung der Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilt werden soll. Russland hat diese Passage offenbar zugelassen. Was genau bedeutet das? Also vielleicht der Reihe nach. Der russische Präsident ist in meinen Augen nicht nach Bali gefahren, weil er momentan in der Position des Verlierers ist. Es gab da eine taktische Niederlage nach der anderen in den letzten Wochen, in Monaten. Es hat angefangen, wirklich auch durchzuschlagen bei Balakleja, dann Krasny Liman, Isium, das sind alles Städte im Nordosten der Ukraine. Das hat im Frühherbst sich zugetragen. Da mussten die Russen Hals über Kopf diese Orte aufgeben und die Flucht ergreifen. Und jetzt noch dieses Debakel von Cherson, als Russland vor wenigen Tagen den Brückenkopf westlich des Dnjeprs verloren hat und auch die Stadt Cherson verloren hat, die Gebietshauptstadt. Und das ist natürlich eine Ausgangslage, die es Wladimir Putin nicht erlaubt, jetzt hier im Kreise dieser G20 tatsächlich aufzutreten, wie er das eigentlich immer gewohnt war, nämlich selbstsicher und auch mit dem Anspruch, gehört zu werden und auch mit dem Anspruch mitzugestalten. Das geht unter diesen augenblicklichen Voraussetzungen in den Augen von Wladimir Putin nicht. Und außerdem will der russische Präsident da auch nicht irgendwo am Katzentisch sitzen und musste sicherlich auch befürchten, gemieden und geschnitten zu werden bei Fototerminen. All das braucht Wladimir Putin nicht. Deswegen ist er da nicht hingefahren und hat seinen Außenminister Sergei Lavrov, einen treuen, langjährigen Mitarbeiter, beauftragt, in Bali sozusagen Russland zu vertreten. Und diese Abschlusserklärung, die jetzt Russland schluckt, in der dieser Krieg verurteilt werden soll, in der auch drinstehen soll, dass dieser Krieg in der Ukraine schwere Schäden an der Weltwirtschaft anrichtet. All das wird Russland deswegen schlucken, weil aller Voraussicht nach die Unterstützung auch im Kreise der G20-Staaten schwindet, die traditionell doch stark zu Russland gehalten haben, nämlich China und Indien. Das ist meine Vermutung, und so muss Wladimir Putin das jetzt schlucken und wird das auch tun. Ich kann davon ausgehen, dass Putin das natürlich nicht gefallen wird. Aber augenblicklich ist er eben nicht in der Position, hat nicht die Stärke, um Forderungen zu stellen. Die EU-Staaten geben grünes Licht für eine Ausbildungsmission ukrainischer Streitkräfte. Bei einem Treffen in Brüssel beschlossen die Außenminister der EU-Staaten, dass zunächst etwa 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, Polen und anderen Ländern ausgebildet werden. Damit soll sich die Ukraine künftig besser verteidigen können gegen den Angreifer aus Russland. Seit die sich am Freitag aus dem monatelang besetzten Cherson zurückzogen, hat nun der ukrainische Präsident Selenskyj erstmals die Stadt besucht. Der Präsident kommt nach Cherson mit einer klaren Botschaft. Ist das der Anfang vom Ende des Krieges? Ihr seht unsere starke Armee Schritt für Schritt vorankommen. Wir sind bereit für den Frieden, aber für unseren Frieden, für unser Land, für unser ganzes Land, für unser ganzes Staatsgebiet. Eine halbe Stunde ist er in der zurückeroberten Stadt unterwegs. Vorher hatte er an den hohen Preis für die Befreiung der Region erinnert und von mehr als 400 russischen Kriegsverbrechen gesprochen, die bislang aufgedeckt wurden. Jetzt wolle er selbst die Emotion und die Energie der Menschen hier spüren. Das motiviere ihn.
Seit Freitag feiern die Einwohner ihre Soldaten. Die Stadt im Süden war die einzige Regionalhauptstadt, die die russischen Truppen erobert hatten. Nach 8-monatiger Besatzung hatten sie sich in der vergangenen Woche zurückgezogen. Doch der Krieg ist noch nicht vorbei. Es bleibt vielerorts gefährlich. Bilder des russischen Verteidigungsministeriums zeigen kampfbereite Einheiten. Aus Moskauer Sicht ist die Region russisches Staatsgebiet und strategisch von großer Bedeutung für den Vorstoß zum Schwarzmeerhafen Odessa. In Cherson entfernen die Ukrainer derweil russische Werbebotschaften. Wasser besorgen sie sich aus dem Fluss Dnipro. Es ist nicht zum Trinken, es ist zum Geschirrspülen. Wir kochen das Wasser ab und waschen damit das Geschirr. Wir sind bereit zu leiden, solange dies die Ukraine ist. Natürlich möchten wir, dass alles wieder normal wird und mein Kind wieder zur Schule gehen kann. Aber trotzdem ist es jetzt besser als vorher, auch ohne Strom, Wasser und Internet. Das wird sicher noch eine Weile so bleiben. Für die rund 80.000 verbliebenen Menschen in der Stadt, die einst 250.000 Einwohner hatte. Roman Goncharenko aus unserer Osteuropa-Redaktion. Der Rückzug der russischen Streitkräfte aus Cherson liegt nun einige Tage zurück. Wie sicher ist die Stadt vor erneuten russischen Angriffen? Nun, die Stadt ist überhaupt nicht sicher, denn die russische Armee ist am anderen Ufer, also wenige Kilometer entfernt von der Stadt Cherson. Und deshalb kann die Stadt jede Minute beschossen werden von Artillerie, aber auch von Raketen. Bis jetzt sind allerdings große Angriffe ausgeblieben. Also in den ersten Tagen nach der Befreiung haben viele damit gerechnet, dass Cherson stark beschossen wird, ähnlich wie die Stadt Mariupol zu Beginn der russischen Invasion. Diese Stadt wurde praktisch platt gemacht. Das ist bis jetzt nicht passiert, aber es kann sein, dass es sich noch ändert. Momentan sind die ukrainischen Behörden sehr vorsichtig, rufen Menschen zur Vorsicht und sagen, bitte kehrt nicht alle gleichzeitig zurück. Wir müssen die Stadt noch sicher machen. Und der Präsident Selenskyj war jetzt vor Ort und hat sich auch ein Bild gemacht. Auch während er da war, blieb es relativ ruhig. Gibt es Anzeichen, auf welche Teile des Landes sich die russische Armee vielleicht stattdessen konzentrieren könnte? Ja, die Vermutung war von Beginn an, dass Russland die Kräfte, die jetzt abgezogen wurden, vor allem im Osten der Ukraine wieder einsetzt. Im Donbass, da gibt es die heftigsten Kämpfe. Und es gibt auch Experten, die das bestätigen, dass das passieren könnte. Also Russland hat offenbar nicht genug Kräfte, um die Offensive dort fortzusetzen. Deshalb ist in erster Linie damit zu rechnen. Es gibt auch Berichte, wonach die russische Armee vor allem im Süden des Gebiets Cherson seine Kräfte verstärkt und auch im Süden des Gebiets Saporischschja, das auch von Russland annektiert wurde. Und das sind so Gebiete, die an der Krim, also von Russland 2014 annektiert, grenzen. Das ist für Russland also strategisch wichtig, diese Gebiete zu verstärken. Sie bauen dort ihre Absicherung aus. Sie graben Bunker dort, sie setzen sich fest. Also sie bereiten sich darauf vor, dass die ukrainische Armee vielleicht versuchen könnte, dort genau vorzustoßen. Also nicht bei Cherson den Fluss Dnipro zu überqueren, sondern da ein bisschen weiter östlich diesen Schlag Richtung Krim zu wagen und die russischen Truppen dort in zwei Hälften zu teilen. Deshalb versucht Russland auch dort die Truppen zu verstärken. Und ähnlich wie in anderen Ortschaften, aus denen sich die russische Armee zurückgezogen hat, hören wir auch aus Cherson Berichte über mutmaßliche Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Konnten Ermittler bereits mit einer Untersuchung anfangen und mögliche Beweissicherung starten? Ja, das passiert praktisch sofort. Sobald irgendwelche Ortschaften befreit werden, kommen ukrainische Soldaten in Begleitung auch zusammen mit Ermittlern. Und das ist auch in Cherson so. Fast täglich gibt es Meldungen in ukrainischen Medien, wonach die Staatsanwaltschaft, die Ermittler der Staatsanwaltschaft irgendwelche Leichen finden, manche mit Folterspuren. Und sofort gibt es natürlich den Verdacht, dass das Opfer russischer Besatzung sind. Und die Ermittlungen werden dann sofort durchgeführt. Und es gibt erste Berichte, die leider
auch die Befürchtungen bestätigen, dass es in Cherson ähnlich sein könnte wie in anderen Regionen, wo Russland sich zurückgezogen hat. Vielen Dank, Roman Goncharenko aus unserer Osteuropa-Redaktion. Krish, we've just arrived back from Kherson City, and I can only describe it as a case of extreme sensory overload. We went in with a military escort today, and as we approached the city, when people started to see the soldiers, they came out onto the streets, they were embracing the soldiers, people were weeping, people were waving the Ukrainian flag, and people were also waving the European Union flag. And while all of this was going on, the constant sound of big explosions in the city, one of the soldiers told us that that was demining teams, clearing mines and booby traps within the city. We also spoke to a senior commander whose troops were involved in that advance into Kherson City, and his message basically was that the job is not over yet in Kherson City. He said that, according to his assessment, between 300 and 400 Russian soldiers are still hiding within the city. He also told us that today, within the city limits, 2 Russian soldiers were captured and another 4 were captured trying to escape across the Dnipro River. They were in a boat. Here is a sense of what myself and the team saw and heard today. The road into Kherson City tells you so much about the story of this place, chapter by chapter, mile by mile. Occupied by the Russians since the start of the invasion. So we're taking a back road into Kherson City now, and we're actually driving along what would have been Russian defense lines. This area would have been full of Russian troops just up to a week ago. The village is liberated before the Russian retreat and the Ukrainians got into the city. The sound of what was either outgoing fire at Russian positions who have retreated to the other side of the Dnipro River, or the sound of demining in the fields. And at one of the last checkpoints, a sense of what it will take to rebuild this place. So all throughout the morning as we make our way into Kherson City, this is what we're seeing. Convoy after convoy of humanitarian aid, fire brigades, police. This is the process of rebuilding a city. Inside the city itself, the afterglow of liberation is everywhere. A city kneecapped, yes, but also a city trying to stand up again. At this church in the city, the parishioners have sunk a well. They queue up for water collection. So many people here, one question away from tears. How are you feeling? Good, wonderful. Yeah. And what was it like before? Ой. Horrible, horrible. There is no electricity, there is no water, so people improvise. But Nadia Zadolina can't improvise on the cancer treatment her husband now can't get. Of course, it's difficult to live without electricity, gas and water to cook something. But medicine is horrible. It's a real problem. There are a lot of old people here. Cancer. Nadia worked as a dispatcher for the city's bus service. She says their buses were among the fleets taken by Russians when they announced the evacuation of the city. The Russians used those buses to evacuate people across the river. But according to her, there was something much more sinister going on. Every second bus, she says, was full of retreating soldiers, with civilians in the middle used as a human shield. So Nadia, just to be clear, you work for the bus service and you know that the Russians, when they were leaving, they would have a bus full of Russian soldiers, then a bus full of civilians, then a bus full of Russian soldiers. Yes, that's what my drivers told me. And just days after they left, the Russian stragglers still being apprehended inside the city. President Volodymyr Zelenskyj made his visit to see the Ukrainian flag raised in Freedom Square today.
He vowed to press on that Ukraine would retake all of its territory. This is the beginning of the end of the war. Of course, you see our strong army. We are step by step coming to our country, to all the temporary occupied territories, and of course it's a pity, but it's a long way, difficult way, because this war to the best heroes of our country. Not all, though. Some honoured by the president today in the city they helped to liberate. Zelensky has claimed that Russian occupiers committed war crimes, including killings and abductions, which Moscow has denied. Russian military equipment now lies abandoned in the fields around Kherson, left behind as they withdrew across the Dnipro River. And today, video emerged of the other bank, which locals also reported empty of Russian troops. But Ukraine's Southern Command said Russian forces continue to fire on their troops and on recently retaken villages. There are many chapters left in Kherson city story, of course, but one of the darkest will be the tales of what happened behind these walls, a Russian detention centre where partisans and others were tortured. As the jubilation subsides, eyes turn here. Porrick O'Brien. Well, the Conservative MP Tobias Ellwood, chair of the Commons Defence Committee, is on a visit to the Ukrainian Black Sea port of Odessa, and he joins us from there now. Tobias Ellwood, what are you picking up on the ground there as to how President Zelensky gets this peace that he says his country is ready for? Well, firstly, let me say how appreciative the Ukrainians are for the British support, not just in the weapon systems and munitions, but also for the training that's taking place in Salisbury Plain, with soldiers then coming back here. But there's huge nervousness as to what happens next. Putin is on the retreat. His army has been humiliated, but he's looking for ever more extreme ways to raise the stakes. And that's the concern now as to what happens next. And you heard very clearly from President Zelensky that he does not want to strike a deal now, but he wants to flush Russia completely out of Ukraine. And that is so important because there is no long-term peace. There's no ability for Ukraine to build its own economy if Russia still has a chunk of land in its possession. And that's the big question, I think, now for the West, as some leaders are suggesting that it is time to talk, given what's going on in Kherson. I mean, you mean the Americans, presumably? I mean, there's been suggestion that President Biden, you know, wants some sort of progress towards peace. Are you saying there's a danger in pressuring Ukraine at this point? Oh, absolutely, completely. I mean, Ukraine has done an incredible job, and their determination to retake their country should not be underestimated. But they need the weapon systems. We have concern about supply chains, about stockpiles and so forth. We need to keep the effort up to make sure they provide the support. All I can say is, what will Russia do if they're able to withhold some of this land? Look what they did in Georgia, and then a couple of years later they regrouped and they took Crimea, Donbass, and now here they are again. If they are not flushed out of Ukraine proper, they'll be back again in a couple of years' time. That's the situation that we face in the West. That's why it needs to be concluded now. Can Ukraine be supplied with ammunition as quickly as it's using it? And what could be done to improve that? Well, you ask the absolutely fundamental question, because they are burning through missile systems and so forth faster than at the moment that we're actually able to keep up. But at the moment, there's only few countries that are providing those weapon systems. There are other arsenals, there are other countries that could easily provide tanks, could provide ammunition, could provide the trucks that they require, and the guns and the missiles, but they're not doing so at the moment. It's in all of Europe's interest to see this concluded, not just because it's the right thing to do and to push Russia back, but also because it'll actually help create the stability that will then help the European economy and indeed start tackling inflation. I'm here in Odessa. We're not seeing the ships able to depart because of the insecurity here to get that grain out to feed not just the rest of Europe, but also parts of Africa as well. There's a bigger picture here that we need to keep our eye on, not just the micro of getting rid of Russia from eastern Ukraine. Well, I mean, I hear what you said about
Joe Biden, but equally today we saw Joe Biden with President Xi of China. I mean, do you think that is a good sign that if that relationship improves, it can be used to bring pressure on Vladimir Putin? Well, I agree with your previous report. I don't think China is actually looking for war. They won't do today what they can do a lot easier in 5 to 10 years' time. But they're watching events very, very carefully indeed. We are setting a precedent here in how we handle this conflict. And if we give up now, if somehow we are to retreat, or somehow to give in and sign some form of deal, China will take note of that, the fact that we didn't have that staying power to support Ukraine. And they've got their own interests, as you've been reporting, in Taiwan and South China Sea. And is there anything more that you think Britain should be sending by way of weapons? No, I think Britain has done an incredible job. We've led from the front. We've actually shown the sort of leadership and understanding of what is going on here beyond other European countries. I just wish other nations would perhaps meet the standards that we're providing. But it's not just what's happening on the battlefield now, because Putin is deliberately moving the fight away from there. He's attacking the civilians here by trying to cut off their electricity, trying to sap their morale. And we need to have better ways of trying to help protect the society, the civilian populations, in providing the support to get electricity back going. Like I said, for example, getting the grain ships out of Odessa. We should have a UN safe haven created here for this port, removing it from the battle completely so we can start getting that food source out. These are the sort of thinking that we now need to look at, as well as supplying the vital ammunition and weapon systems to the front line. Tobias Elwood, thank you very much. President Zelenskyj, is this the beginning of the end of the war? Ukrainian President Volodymyr Zelenskyj arrived in Kherson on Monday, greeted with cheers in the newly liberated city as residents gathered to raise the Ukrainian flag. Kherson is Ukraine forever. It was Ukraine, it is Ukraine, it will be Ukrainian all the time. Kherson is the biggest victory Ukrainian troops have won so far, and Zelenskyj vowed to drive out Russia from all its occupied territory. We're ready for peace, but our peace for our country is all our country, all our territory. We respect the law and respect sovereignty of all the countries, but now we are speaking about our countries. That's why we are fighting against Russian aggression. Escorted by armed bodyguards, Zelenskyj told a gathering of soldiers that they had proved it was impossible to kill Ukraine before a silent tribute to troops who died during the offensive. Russian troops left behind a city in ruins, buildings and infrastructure destroyed and littered with landmines. The only bridge linking Kherson city to Russian-controlled territory was destroyed, according to local Ukrainian officials, by Russia. Zelenskyj said earlier Ukraine had already gathered evidence of at least 400 war crimes committed by Russian troops during their occupation of the area, including killings and abductions. The Russian army left behind the same savagery it did in other regions of the country it entered. Residents in and around Kherson interviewed by Reuters have described killings and abductions under Russian occupation. Russia denies its troops target civilians or have committed atrocities in occupied areas. Mass burial sites have been found in other parts of Ukraine previously occupied by Russian troops, including some with civilian bodies showing signs of torture. The United Nations on Monday called for Russia to be held accountable for its invasion of Ukraine, approving a resolution recognizing that Russia is responsible for reparation in the country. Раді вітати. Шановні присутні, шановні військові, наші герої, маю честь сьогодні бути разом з вами на нашій рідній українській Херсонщині. І від цього навіть зараз тепло, незважаючи на погоду, дуже тепло, тепло на серці, на душі. Я хочу подякувати вам, вашим близьким, за те, що ви у нас такі є, за те, що ви повертаєте в Україну Херсонщину, або навпаки ми повертаємо Україну на Херсонщину, повертаємо наші Збройні сили, повертаємо
нашу державу, повертаємо наш прапор. Це дуже важливо. Було не так приємно, коли бачив, скільки розстріляних домівок, розстріляних звичайних кафе. Це те, що наробила Російська Федерація в нашій державі. Показала всьому світу, що вона може вбивати, але ви, вся Україна, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, наші розвідники показали, що вбити Україну неможливо. Я хотів би зараз, якщо ви не проти, вшанувати пам'ять тих, кого ми втратили на цьому важливому, героїчному шляху відновлення нашого суверенітету. Вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Бажаю здоров'я, як ви? Як ви? Дякуємо вам. This is the beginning of the end of the war. Of course, you see our strong army. We are step by step coming to our country, to all the temporary occupied territories. And of course, it's a pity, but it's a long way, difficult way, because this war took the best heroes of our country. And so, but for us it's very understandable. We don't believe Russia, yes, and they are tricking with all the world. That's why we are moving forward. We are ready for peace, but our peace for our country is all our country, all our territory. We respect the law and respect sovereignty of all the countries, but now we are speaking about our countries. That's why we are fighting against Russian aggression. Площа Свободи. Тут цікавий такий момент, що окрім того, що люди із українською символікою, вони шукають солдатів, військових, людей в формі, в принципі, для того, щоб перше сфотографуватися, друге автограф отримати. Тобто цікавий такий момент, люди отримують від цього задоволення, емоції, і бійці, мені здається, ніколи не відчували такої уваги до себе, бо більше тут всі поп-зірки точно позаздрять. Ми стоїмо на площі Свободи. І раніше для нас це був якийсь пустий звук, а зараз це зовсім інше. Ми чекали ЗСУ так довго. І ми, кажуть так, християни чи Папа Римський так не вірять в Бога, як ми вірили в ЗСУ і чекали їх. З цим прапором ми кожен день виходили сюди, всі дні, коли був наш майданчик. До останнього дня, коли нас шумовими
йшли за чилим газом. До останнього дня ми ходили з цим флагом тут на площі. Це наша совість, це наша честь. На моєму фоні розбитий Антонівський міст. Там видно чітко, що кілька прольотів вщент розбиті, розбита переправа, якою намагалися російські війська також рухатися. Ну і зрештою, уже по той бік річки російські війська. Well, let's talk more about what's happening in Kherson. The defence and security analyst, Professor Michael Clark, joins us. Michael, what's the latest in the city? Because obviously there's this jubilation that they've been liberated. People are coming in, including journalists and more aid. But the big question is, what next? What next? Yeah, I mean, they're having a great time. Zelensky's had a great moment being there for the flag-raising ceremony. But they'll need more great moments like this before this business is concluded. Because the battle for Kherson is only half over. They've got the city, but the city's not safe. So they've got the other half of the battle still to win, in effect. What about the strategic importance of taking Kherson for the war itself? Exactly so. The Russians are on the other side of the river. So they're on the eastern side of the Dnieper River. That means that they're within artillery range of Kherson. When they got thrown out of Kharkiv earlier in the war, they stood out and then just lobbed artillery shells into the city. And the Ukrainians had to launch big attacks to push them out of artillery range. And that's what the Ukrainians will have to do here. They've got to get the Russians another 30 kilometres or so away from Kherson in order to keep them out of artillery range. Now, they seem to have landed on the Kinburn Spit in the last 36 hours. At Hiroisk, the Russians now admit that the Ukrainians have got to Hiroisk. Now, all that area is all marshy, bogland, it's lots of tributaries, as you would expect. But if the Ukrainians have got any heavy equipment onto there, I don't know if they have, but if they have, almost certainly they'll start to move to the south. In other words, they've crossed to the other side of the river in the south. In the north, at Novokhovka, the Russian delegated governor of Novokhovka, acting for the Russians, has said he wanted a 10-mile exclusion zone away from the river because they expect the Ukrainians to come across the dam at Novokhovka. Novokhovka is on the south side of the river. So if that falls, then the Ukrainians are in a position to sort of create a pincer movement to get the Russians to withdraw from Kherson. That's the next stage of the battle. And that's why I say the battle of Kherson is only half won. They've got to get the Russians out of artillery range before the city is safe. Yeah, Ukraine being spoken about a lot at the G20 summit that's got underway today in Bali. In fact, the US President Joe Biden was talking about it a short time ago. He was asked by a journalist, you know, is this it? Is this the pivotal moment in the war? And he said, it's too early to say yet. Is that how it's going to be treated at the G20 summit in terms of proceeding with caution? As you said, it's only half won. What can be done at the G20 summit to affect what's happening in Ukraine? Well, things are changing strategically because Crimea is now under threat because of what the Ukrainians have been able to do in Kherson, because they're now within range. And the Russians will have trouble moving the troops that they've just relieved, as it were, by getting across the river. They want to move them to Donetsk, into this front, which is where the fighting is really fierce. But they'll have trouble doing that if the Ukrainians are keeping going and keeping attacking them. So it is a strategic issue. And at the G20, in a way, the Russians will say what they always say at these things. Lavrov will turn up, as he did in July to the G20. He'll blame the West. He'll say it's all fake news, and he'll leave. He won't go away. I mean, he won't stay. He'll just go home. And the issue then is, well, what message does he take back to President Putin? And that's the issue, really. I mean, they're very unpopular. This is not, by any means, the turning point in the war. This is not the beginning of the end. It might turn out to be the end of the beginning, as Churchill famously said. OK, Michael, thank you. Professor Michael Clark there with analysis of what's happening in Ukraine. Sie haben ihre Stadt zurück. Sie strömen seit 3 Tagen auf die Straßen von Cherson und natürlich auf dem Platz der Freiheit. Noch immer schwenken sie ihre Fahnen, umarmen ukrainische Soldaten, auf die sie so lange gewartet haben. Monatelang. Schmerzvolle Erinnerungen wechseln mit zum Himmel jauchzen der Freude.
Ich weiß nicht, wie ich mein Glück in Worte fassen soll, und trotzdem ist immer in mir, was diese Orks getan haben. Cherson ist noch nicht vollständig entmint und liegt in Reichweite der russischen Artillerie. Die Einschläge sind klar vernehmbar. Und trotzdem ist heute Präsident Selenskyj gekommen. Fast ungläubig lauschen sie ihrer Nationalhymne. Cherson war die Stadt in diesem Krieg, die am längsten unter russischer Besatzung stand. Das ist der Anfang vom Ende des Krieges, denn man kann sehen, wie stark unsere Armee ist. Schritt für Schritt holen wir uns die besetzten Gebiete zurück. 2 Straßenzüge weiter im Park. Die Menschen schildern ihre Probleme. Es gibt keinen Strom, kein Wasser in Cherson. Doch die Polizisten können nur mit tröstenden Worten helfen. Viele Geschäfte sind geschlossen, manche wurden von russischen Soldaten geplündert, wie diese Apotheke. Alona verkauft ohne Strom im Dunkeln, was sie noch auf Lager hat. Es ist nicht mehr viel. Wir sind glücklich, weil unsere Soldaten da sind. Wir haben gewartet. So lange. Die Kunden kommen jetzt noch, weil wir immer noch etwas im Sortiment haben. Wir sind glücklich. Und doch wissen die Menschen in Cherson, dass sie wohl ohne humanitäre Hilfe nicht auskommen werden. Die russische Armee hat die Infrastruktur beim Verlassen von Cherson zerstört. Immerhin, ein Behelfsmast für Mobilfunk ist heute schon wieder in Betrieb. Es ist hart. Das Leben hat uns hart gemacht, gelehrt, wie man überlebt unter solchen Bedingungen. Die Männer von Cherson haben die russische Besatzung durchgestanden. Und wir können uns angesichts dieser Bilder vorstellen, was sie durchgemacht haben, die Menschen in Cherson. Gehen wir jetzt nach Moskau zu Phoebe Gar. Sie ist unsere Korrespondentin dort. Guten Abend, Phoebe. Jedes einzelne dieser Bilder aus Cherson muss ja für Russlands Führung auch wie eine Schmach wirken. Bekommen denn die Menschen in Russland diese Entwicklung überhaupt mit? Ja, sie bekommen diese Entwicklung mit, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Das russische Staatsfernsehen, das berichtet hier über diesen Rückzug, aber es nennt es eine Umgruppierung der russischen Truppen und es behauptet, das sei geschehen, um die Leben der russischen Soldaten zu schützen. Auf den Telegram-Kanälen, vor allem in den ultranationalistischen Kreisen, da wird das Vorgehen des Militärs schon sehr scharf kritisiert. Aber diese Jubelbilder aus der Ukraine, die ukrainischen Truppen in Cherson, die ukrainischen Fahnen in der Stadt, das sieht man hier natürlich nicht. Jetzt hatte Russland ja auch die Stadt Cherson gerade erst völkerrechtswidrig annektiert. Wie reagiert denn der Kreml jetzt? Der Kreml hat klargemacht, dass er an dieser Annexion festhalten möchte. Kreml-Sprecher Peskov, der hat heute nicht direkt kommentieren wollen, was er davon hält, dass Selenskyj in Cherson war. Aber er hat eben nebenbei fallen lassen, dass der ukrainische Präsident sich aus seiner Sicht dabei auf russischem Gebiet aufgehalten habe. Vom wichtigsten Mann im Kreml ist bisher noch kein einziges Wort zu dem Rückzug aus Cherson zu hören gewesen. Dabei hatte Wladimir Putin durchaus öffentliche Auftritte in den letzten Tagen. Heute zum Beispiel ein langes Gespräch mit dem Gouverneur aus dem Gebiet. Da haben die beiden dann über soziale Fragen gesprochen, über Wirtschaft. Wladimir Putin hat sich als Macher dargestellt, als einer, der die Probleme des Landes anpacken will. Aber zu diesen Misserfolgen in der Militäroperation, die er selbst angeordnet hat, deren Oberbefehlshaber er ist, damit möchte er eben nicht in Verbindung gebracht werden. Das ist ein Muster, das wir bei dem russischen Präsidenten schon in anderen Krisen gesehen haben. Aber dass er bei diesem Thema jetzt so stark auf Tauchstation geht, das ist doch ungewöhnlich. Der Blick aus Russland von Phoebe Gar. Herzlichen Dank dafür, Phoebe. Good health to you, fellow Ukrainians. On Sunday, November 13th, I was in my office together with our team. The office is working. Kyiv doesn't stop. The country works non-stop. Look around. There are always people fighting and working without weekends for the sake of our victory. The front line has no weekends. Rescuers and sappers have no weekends. Doctors helping the wounded have no weekends. Doctors helping our children have no weekends as well. Ukrainian energy workers fighting against Iranian drones have no rest.
all our transport workers, truck drivers ensuring both the defense and the rear, Ukrzaliznytsia railway company and all public companies, business which helps, volunteers we can't do without, military enterprises repairing and manufacturing equipment, diplomats working almost around the clock for 263 days already, communication workers, security forces, hundreds and hundreds of other spheres, thousands of organizations and enterprises, millions of people. All of us already feel the approach of our victory, because we preserve our unity and know that we are rightfully on our land. And I thank our commanders, intelligence and everyone involved for working out our next steps, liberation steps, stabilization and restoration of law and order in 226 settlements will be ensured in the Kherson region. This is more than 100,000 local residents as of this time. We are restoring communication, internet, television. We are doing everything to restore normal technical capabilities for electricity and water supply as soon as possible. We will bring back transport and postal services. We will bring back ambulances and normal medicine. Of course, the restoration of the work of authorities, the police, some private companies is already beginning, and I thank the business which is among the first to participate in the return of normal life. Our presence will be felt. It will be felt that there is life. But please do not forget that the situation in the Kherson region is very dangerous. First of all, there are mines. Unfortunately, one of our sappers died, and 4 others were injured while clearing mines. I urge all residents of Kherson to be very careful and immediately inform the rescuers about all dangerous objects. Detention of Russian soldiers and mercenaries who were left behind in this territory and neutralization of saboteurs are also ongoing. Investigators have already documented more than 400 Russian war crimes. The bodies of both civilians and military personnel are being found. In the Kherson region, the Russian army left behind the same atrocities as in other regions of our country, where it was able to enter. We will find and bring to justice every murderer, without a doubt. The fighting in the Donetsk region is as intense as in previous days. The level of Russian attacks is not decreasing. The level of resilience and bravery of our fighters is the highest. We do not allow our defense to be breached. I thank each of our warriors for this. The territory of 5 of our regions was hit by missile, air and artillery strikes of the occupiers during the day of November 13th. These are Sumy region, Kharkiv region, Zaporizhia region, Luhansk region and Donetsk region. We do everything to make the enemy feel our retaliation to the maximum. Along the entire front line, we ensure the destruction of enemy supply chains, ammunition depots and enemy headquarters. We have to reduce the potential of the occupiers every day, without days off. It saves the lives of our people. And we are already very actively preparing for an important week for Ukraine, diplomatic week. There will be a G20 summit in Indonesia, and our position will be presented. In a very meaningful way, we will give answers to many questions that are being asked now. Public answers, so that they are heard by all our people, all our partners, everyone who supports us. Already on Tuesday there will be my address. I'm grateful to everyone who endures this marathon. I'm grateful to everyone who fights and works for our country and freedom for all our people. I'm grateful to everyone who helps. Glory to Ukraine. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all